Hi, it's Joe here, and I'm in Sumy, Ukraine. Let me ask you, have you seen all the pictures of the amazingly beautiful Ukrainian and Russian women on the internet? You know, the dating, marriage agency, the mail order bride websites. And thought, you know, this industry is just one big scam and con from beginning to end. There's no way I'm ever going there. Or are you maybe like I was before I came to the Ukraine and thought, I wonder if it's possible. I wonder if there's a sliver of truth to this ugly industry. I wonder if maybe a younger, beautiful, amazing Ukrainian wife is waiting for me in the Ukraine. Well, the story has a happy ending, but the thing is, I'm shooting this video so that you can avoid the painful, costly mistakes that I made on my quest. So, you see, when I came to the Ukraine, for myself, I just had to know what's the truth. Like, seriously, really. And I went to agency after agency, and I could see I could see the corruption in the agencies, the lies. So the only way I could find to get to the real hidden truth was by talking to a myriad, many Ukrainian ladies. So what I'm bringing you in this video series is the truth through Ukrainian ladies. Every lady that I've interviewed, I know for some time. Some are married, some single. Younger, beautiful ladies are going to bring you the truth to this mail order bride or marriage agency business here in the Ukraine. And they're going to give you a ton of tips so that you can be successful in your pursuit. You'll learn all the landmines to avoid. You definitely want to study this video series and learn everything you can before you venture out on your own. So I wish you the best of luck and much happiness in your pursuit, looking for love, looking for your other half in the Ukraine. Good morning, Katya. Good morning, Jim. Listen, I want to thank you for meeting with me today, talking to me. And thank you, Alona. Thank you. She's our lovely translator. And we're here in a bit of a rainstorm in Sumy, Ukraine right now, so it's kind of cool. Yes, it Kind of is. cool. Katya, let me ask you first. The reason I'm doing this interview series is to educate the Western man because he's very afraid of this business in Ukraine, this marriage agency business, or the mail order bride business as it's unfortunately called. He's very afraid because he hears all the horror stories on the internet. And we just want to get to the bottom truth about it. We want to, uncover the hidden truth about the agency. So that's why I'm talking to many ladies such as yourself that I know are going to be 100% honest with me. So thank you for that. And first question is, what do you think about the marriage agency business in the Ukraine? Причина того, что я делаю эти интервью, то, что я хочу показать западным мужчинам, как происходит вообще бизнес брачных агентств, и чтобы они не боялись и знали поменьше плохих историй из интернета, а знали истории, которые можете вы нам рассказать, как вы относитесь к брачным агентствам? Первый вопрос. В принципе, к брачным агентствам я отношусь абсолютно нормально. Каких-то жутких негативных историй, которые есть в интернете, я их лично не знаю. И о других людях я их никогда не слышала. Но назвать у нас бизнесом эти брачные агентства нельзя, потому что это какие-то... Там нет... Люди не заинтересованы, чтобы люди находили друг друга и свою любовь. Они заинтересованы просто заработать деньги как-нибудь на чем-то. Они не заинтересованы, что хочет женщина, как она хочет себя преподнести. У них есть какие-то свои взгляды на это, и только одна цель – заработать деньги, и все. So personally, I don't know any negative stories, any bad stories about marriage agencies, but I cannot say that marriage agencies are very good business in Ukraine and in Sumy, because those people work in marriage agencies are not interested in people, in their clients meeting their love, meeting their partner, the best half, better half. The agencies are not interested in happy unions and marriages. No, this is what just do they want? This is just a way to earn money for them. Really? So they just don't care. And how do you know this? What is your experience with this? How do you say this? Как вы об этом знаете? Какой ваш опыт в этом, том, что они не хотят счастливых пар, а только хотят деньги зарабатывать? Ну, я сталкивалась у меня знакомые обращались в брачное агентство, и я там была, я знаю, туда ходила. Там просто сидят дамочки, которые, они вообще не знают, почему они там сидят. Они
им говоришь одно, их просишь об одном, у них какие-то свои барьеры, планки. Вот им хочется, чтобы было так. Ну, то есть даже вот элементарно в фотографиях, когда женщина их просит одно, они хотят преподнести ее более как-то, не знаю, может быть, вульгарно, чтобы на нее обратили мужчины не как на, там, как на, не как на женщину для семьи, а как, может быть, для женщины для развлечения. Это что больше всего меня поразило в этом. So, Спасибо. I have some friends who have addressed to the marriage agencies, and they say, and Katya and I have been there myself, but but Sorry, what? friends that have gone to the marriage agencies Yes, and and- become lady clients. Yes, Okay. yes, and the workers at the marriage agencies are quite rude. They are not interested in women meeting people, meeting men, and they just do what they want to do, what they are interested in. For example, photos. A woman wants a photo of herself like this, and marriage agency worker says, well, it's better like that, and they want to show women not as as women would like to be shown. So show a little skin, maybe. Yes, yes, but Be to show sexy. a little, yes, to show that a woman is not a object for Sexual object. Yes, so it's like she isn't a sexual object. Yes. Right. Okay. So these lady friends that have been to the agencies, maybe can you tell me a little bit about this story? You know, have they had success? What did they say about the agencies? Какой ваш опыт по поводу ваших знакомых? Какие были истории с успехом? Ну, я не могу привести много историй, так как, ну, я уже повторяю, что одна история у меня есть удачная. Когда женщина выехала в Германию, забрала свою дочь, и она по сей день там живет, занимается любимым делом, у нее все прекрасно, и ее дочери также все прекрасно. А так сказать, что у меня еще много историй. Ну, есть у меня еще одна знакомая подруга, которая тоже нашла свою любовь с Давайте помощью по чуть-чуть. этого. А, ну, в принципе, на этом все. Ну, каких-то негативных историй я на своих знакомых не встречала. I don't have much stories, but I have one woman friend who went to Germany and who went to Germany to get married, and she brought her daughter to Germany, and she is quite happy there with her German husband, and her daughter is quite happy there, and this is a quite successful story. And I also have another example of a successful story when women meet their better halves, but not a lot of negative stories. And did they both meet through agencies? Не Ага, обе две женщины встретились через агентство с мужчинами. Yes, yes. So it is possible. It's good to know. То есть There's some возможно. success. Ну, конечно, возможно, почему нет? Okay. And can you tell us, just so that our viewers know a little bit about yourself? You're a married woman with you're married. How long you're married, and you have a child, Daniel? Вы женаты, хочу, чтобы вы рассказали немножко о себе. Вы женаты, у вас есть дети, Да, замужем? я в смысле? замужем. У меня Ага. есть прекрасный сын, у меня прекрасный муж, и мне очень повезло. Yeah. I only ask this so that our viewers know that Только you're чтобы- unbiased. You're just telling us your honest Спрашиваю opinion. только so. потому, чтобы зрители могли знать, что вы не предвзяты, потому что вы уже замужем, и нет у вас никакого шкурного интереса. Да, нет у меня никакого интереса, да, я действительно замужем, у меня действительно взрослый сын, моему сыну 12 лет, ну, как взрослый. Муж у меня прекрасный, ну, повезло в жизни, вот так и сложилось, а мы уже с ним в браке 13 лет. I'm happily married. We have been married for 13 years, and I have Congratulations. поздравляю, and I have a son who is 12 years old. Who I've met, and he's a wonderful boy. Да, вы Just had his встречались. birthday, Yes, and I да. came to the birthday party. Okay. Next questions is Western man really needs some help when he comes to the Ukraine because of the cultural differences and of course the language barrier. He needs to know, how does the Ukrainian lady think differently than the Western lady, and how he should behave, how he should be for success. So to help with this,
Can you maybe tell me, what is Ukrainian woman looking for mostly in her man, in her future husband? What she wants? Чтобы помочь западным мужчинам ориентироваться здесь и вести себя правильно, не могли бы ли вы помочь, как в вопросе, что ищет украинская женщина в мужчине? Вообще. Ну, на мой взгляд, мне кажется, женщина в первую очередь ищет что? Опору. Опору и уверенность в завтрашнем дне. Чтобы она могла знать, что у нее будет, что ее дети будут любимы, что она будет любима. Но это, в принципе, мне кажется, самое главное. Мужчина должен быть в первую очередь опорой. Не какой-то там финансовой опорой, нет, а просто, чтобы женщина могла знать, что она будет защищена. Что ей не придется там завтра куда-то бежать, все решать самой. Вот это самое главное. Спасибо. So the very first thing is a man has to be supportive. He has to be a strong support for women. And it's not just financial support, it's just support in all the spheres of our life. It's not, a woman should not deal with everything herself. Her husband has to help her and has to give her support. And a woman should rely on her husband absolutely for 100%. And a woman has to know that her children are loved too, not just support. So children have to be loved. Yeah. Мне кажется, просто, наверное, еще украинская женщина, она очень перегружена вот этими всеми заботами. Ей не хватает вот каких-то прогулок с любимым человеком, разговоров. Просто вот эта рутина, вот это, может быть, здесь эта обстановка в Украине, она как-то это все съела. И женщине этого не хватает. Просто какой-то, может быть, элементарной, примитивной романтики. He needs to be romantic. Yes, yes. Yes, you understood. Well, a woman lacks in romance and daily routine eats her completely. And some maybe walks through the city or just some surprises, just a little romance would be a very, very good, and a woman really misses this in relations. It's very good, yes. All woman needs. And what characteristic woman is looking for in a man? What kind of characteristic qualities? Qualities in the man, characteristics. Каких черты характера должны быть у мужчины, которого вот она ищет? В принципе. Ну, черты характера какие? Добрый, щедрый. Kind, generous man. Ну, ответственность, это вообще самое главное. У наших мужчин украинских, вот у молодого поколения, у них нету ответственности. Это вообще-то молодое поколение, оно вообще безответственно. Это, скорее всего, наверное, я не знаю, это, наверное, сейчас в семье так воспитывают, я даже не могу понять. Но ответственности вот у молодого поколения ее нету. Вот ответственность даже, наверное, на самом первом месте. Мужчина должен быть ответственным за свою женщину, за свою семью. So the very first thing is responsibility. A man has to be responsible for her woman, for his woman, for his children, and for his family. I don't know why is that so, but in Ukraine, young people, young men are brought up irresponsible. They are afraid of responsibilities. Maybe it's the upbringing. Maybe it's because of the families, but I don't know why in Ukraine men are somehow less responsible. Okay. And any other qualities? He must be any other qualities? Еще какие-то характеристики, Woman качества, wants. какие женщина хочет? That's it? Все? Ну почему? Их как бы много, и так перечислять, там доброта, искренность, внимательность, я не знаю, Attentive, sincere, caring. заботливость, ну, в принципе, таких, но самые такие, что главные, я их назвала. But the most Is the responsibility. most, yes, important. Let's come back to responsibility in a minute. Let me ask you, how important is it for the Ukrainian woman that her husband be, handsome, slim? If he's, for example, not handsome, not slim, maybe he's a little fat, maybe he's bald or gray-haired, maybe he's older. Is this very important to the lady? How it rates on priorities for the lady?
Насколько для женщин важна внешность мужчины? Если он будет не просто высоким, красивым, худым, стройным, а немножко с животиком, с седыми волосами, может быть, немножко даже старше. Но так как женщина с опытом в браке уже многие года, хочу вам сказать, что внешность, это, ну, может быть, конечно, попервах поначалу, может она какую-то роль играет. То есть вот когда люди встретились, они друг другу понравились, да, как магнитом друг другу тянут. Но в жизни, в семейной жизни, когда ты идешь с человеком нога в ногу, это абсолютно не важно. Самое главное это характер, отношение друг к другу. Внешность сегодня мы красивые, через 20 лет мы уже не настолько красивые, через 30 лет, да, старости. То есть это должна быть красота души. Красота души, понимание, вот это самое главное. Внешность. As a woman with experience in marriage life, in such life, I must say that appearance is not the most important. Yes, it is important when you first meet a person, when just the relations start, but it's not so important in family life, because in 20 years everyone would be not that good, not that attractive as they were when they were younger. And what is of key importance is the inner beauty, not just the appearance. Спасибо большое. Let's talk about age difference. What do you think is the maximum acceptable age difference between the Western man and the Ukrainian woman for a happy union, happy marriage, happy family? Какая вы думаете оптимальная разница разница в возрасте для мужчины и женщины? Ну вот даже если западный мужчина будет. Ну, как говорится, русская поговорка «любви все возрасты покорны». Можно это перевести? Не знаю. Вряд ли. Ну, не знаю, мне кажется, 15-20 лет это тоже нормально. У меня с мужем разница 7 лет, в принципе. Ну, то есть 15 лет, 20, если люди друг друга любят, и они друг друга понимают, и живут в одном времени, не так, как там, если там мужчина старше, он живет в своем времени, женщина намного младше, она живет в своем времени. Нет, если это любовь, и люди живут вдвоем в одно время, шагают в одну ногу, это не играет преграды. И 20 лет. И... Кстати, я знаю пару, у которых разница 22 года, и они прожили очень хорошо, и они по сей день живут. Поэтому, не знаю. Мне кажется, это абсолютно не играет большой роли. Age difference is not so significant. Maybe 15 years is even okay for a relationship, for family. I personally have 7 years difference with my husband, and I know that a couple with 22 years of age difference, and they have been living together for quite a long time and have successful life, and they love each other. And yes. Okay, спасибо. And you know, you talked about Ukrainian man for some reason is not very responsible. Do you think it's possible that Ukrainian woman wants an older man, because older man tends to be more mature and responsible? Is this, what do you think of this? Is this true, or what are your thoughts? Как вы думаете, женщины ищут ответственных мужчин, и, может быть, потому что у нас их мало ответственных, поэтому они хотят более старших мужчин, ну, встретить более старших мужчин, потому что они более взрослые, зрелые, ответственные, состоявшиеся, может быть, это Вы причина. знаете, да, я полностью соглашусь с этим как бы, вашим мнением, потому что это действительно так и есть, да. Женщины ищут более зрелых мужчин, потому что они хотят спокойствия, они хотят уверенности, потому что действительно у нас мужчины почему-то стали более безответственные, они живут, как бы сейчас очень много семей, в которых мужчина переложил ответственность на женщину. Поэтому так и сложилось как-то, что действительно это так и есть. I completely agree with your statement that women are looking for older men because they are mature and they have more experience, they are more responsible, and women really looks for security in her family and for herself. And somehow Ukrainian men became irresponsible, and there are more and more families where a man puts all the responsibility on a woman. So a woman is kind of a man in the family. I've heard that, so I just wanted to confirm that with you. Thank you. Now, let's talk about
can you describe what is a Ukrainian man like? What are his characteristics? And you know what? Before I ask you that, let me ask you this. Us Western guys see all these pictures of beautiful Ukrainian women on the internet, and we know the industry. We see all of the bad news, all the horror stories on YouTube and stuff, and so we think it's all a big scam. But is there indeed a lot of beautiful, single, lonely women in Ukraine that just are looking to find a good guy, whether he be Ukrainian or Western man? They just want to find a good man and for some reason can't. В интернете мы много читаем очень историй про неудачные вот эти вот отношения, про всякие махинации в брачных агентствах, когда красивая девушка на фотографии ищет мужчину. И как вы думаете, много ли красивых девушек в Украине, которые ищут себе партнера не только в Украине, но, может быть, и за границей? Ну, мне кажется, много. Почему нет? Обманутым можно быть не только в интернете, да, и не только ища свою любовь за границей. Обманутым можно быть и у себя в стране. Ища любовь у себя в стране, встречая любовь, мы можем быть и обманутыми. Почему нет? Почему если красивая женщина, почему сразу обмануть? Нет, я считаю, что многие женщины красивые, симпатичные, ищут свою любовь. И это не обязательно обман. Нельзя везде видеть обман. Нет, я считаю, это не так. There are a lot of beautiful women who seek their love not only in Ukraine but outside of Ukraine, and it doesn't mean that a beautiful woman seeking a guy doesn't mean that it is some kind of deception. Okay. Okay. You can be deceived in Ukraine too, or Ukrainian men and women. Okay. I guess what I was really trying to ask is, we see all these pictures of beautiful women on the internet, and we know there's lots of scams and cons out there, and we're very afraid of this. But is the truth of the situation that there's many, beautiful women single in the Ukraine looking for a man but can't find one for some reason? That's my question. Is this true? То есть, еще раз он уточняет вопрос, много ли красивых девушек, которые ищут, красивых одиноких девушек, которые действительно ищут партнера себе, знают, даже за границей, но не могут его найти. То есть они в интернете видят, картинка красивая, вот, но почему-то они вот не могут найти себе. И много очень вот этих вот махинаций всяких. Ну, мне кажется, не настолько это... это мое мнение, я не могу сказать однозначно, потому что я с этим как бы особо не сталкивалась, но мне кажется, что не настолько... Нет, однозначно махинации есть, однозначно, это как бы, особенно еще и в интернете, однозначно не есть. Но мне кажется, так же самое есть много красивых женщин, которые действительно ищут и по какой-то причине не могут найти. This is just my opinion that there are always scams, especially in the internet, and there are really a lot of women who try to find someone, but for some reason they fail, they don't find. So there is a lot of Yes. single beautiful women in Ukraine, she's saying. Yes. И Okay. я хочу сказать, если это действительно махинация, то это не так сложно разузнать. Действительно ли эта девушка, что она, что немного пообщавшись с ней, даже просто в интернете, через соцсети, через тот же самый Skype, Viber, и это можно понять, что это уже что-то не то. You can always recognize if you are scammed when you talk to a person, to a lady more privately, for example on Viber or Skype. You can always recognize that this is not real. It's a good tip. And why do you think it is that Ukrainian women, so many single Ukrainian women, and they can't find a good man? I know you talked about irresponsibility in Ukrainian men, but any other reason that she can't find a good husband in Ukraine? Why so many single Ukrainian women? Почему так много одиноких женщин, красивых одиноких женщин, которые не могут найти себе мужчин? Вы уже говорили по поводу безответственности украинских мужчин. Может быть, есть еще какие-то причины? Но причин у нас здесь оказывается очень много. Наши мужчины почему-то в последнее время не хотят работать. Наши мужчины в последнее время очень много выпивают. И не просто выпивают, это очень обидно за нашу нацию. Когда идем мы утром на работу, 9 часов видим уже молодых, не пенсионеров, а молодых мужчин уже стоящих и пьющих.
Вот это в чем та проблема. Наша еще вот большая, мужчины не хотят помогать женщинам. Если мужчина поработал, пришел домой, лег, все. На этом его работа закончилась. А женщина выполняет все остальные функции. Дети, семья, работа, это все на ней. Просто в какой-то момент, наверное, уже женщины устают и ищут действительно любви, уважения. So the first reason is that Ukrainian men don't want to work. And the second is they drink a lot. You go to work at 9 a.m. and you see young people on the streets drinking something. So it's 9 a.m. in the morning and they are already drunk. Drinking alcohol. Yes. They And drunk. yeah, sometimes so. Sometimes, yeah. Well, and also Ukrainian men don't want to help women because they have been working the whole day and they come home and they say they are tired and the family and the children and the household lie on women. Yes, and they don't want to help, and that's why women get tired of that and they seek love, security and everything somewhere else. Наша женщина просто с годами как-то в семье превращается просто в домработницу, а ей элементарно хочется быть просто любимой женщиной. И все. A woman turns into a housekeeper, and a woman also wants to be loved. Thank you for explaining that to me. Any other reasons you think she can't find a good husband in Ukraine? Еще какие-то причины, почему не может найти хорошего мужа женщина? Наверное, для меня, наверное, больше таких видимых причин нет. Почему? No more visible reasons for me, obvious reasons. Это, наверное, самые такие главные причины, почему. Мне кажется, какие-то там мелочи, может, уже женщина может простить. Okay. So these are the most important reasons. Some details can be forgiven, some drawbacks of a man can be forgiven, but these are the most important. Katya, I just want to ask you, I talk to many Ukrainian ladies and I know they have fears and it's normal. They think if I marry a Western man, oh, what if? And they have these fears. And I think it holds them back from potentially a successful relationship and happy families. So can you tell me, what do you think the Ukrainian woman's fears would be to marry a Western man? То есть какие страхи могут быть у украинской женщины перед тем, как выходить замуж за иностранца, западного мужчину? Ну, наверное, первый страх, это самый большой страх быть там использованным, да, там, не дай бог, там еще попасть в какое-то там сексуальное рабство. То же самое, так, женщина не знает полностью, да, его семью, вообще, кто, что, там даже общение год, там, полгода, год, это, наверное, по мне так это самый большой страх. Ну, также там, конечно, если мужчина здесь такой весь добрый, хороший, а у себя там, может, он тиран какой-то. Конечно, вот эти страхи, они у женщины присутствуют. One of the fears is that a woman never knows a man for 100%. She's afraid that here he is so kind and generous, and there he would be a very despotic man, and also she's afraid to be used in Western world, because we hear a lot of news about sexual slavery, and well, we fear that a lot. And how do you think the Western man can help overcome this fear? What he can do? Что How he can западный overcome it for мужчина, her? что западный мужчина должен сделать, чтобы преодолеть этот страх, вот эти вообще страхи эти? Ну, мне кажется, в первую очередь женщина должна их сама как-то, это психологически больше, она должна как-то сама это будет преодолеть. А мужчина должен просто поддерживать ее, показывать, вести себя искренне, по-настоящему, открыто, поддерживать. И мне кажется, тогда оно само, это все стабилизируется. A man has to be sincere and supportive all the time and be very honest. And a woman will just recognize that this is the truth, that this person is real, and the relations will
will get normal, and the fears will just go away. Great advice, I think. Alona, dear, since we're talking about, the fraudulent scamming-based marriage agency business, can you share with us a little bit of your experience? As I said, well, to tell the truth, I don't have much experience in marriage agencies because I have never worked for them, and I have never gone to the marriage agency to find a partner. But I have some people who told me about scamming. A guy worked for a marriage agency, and he was creating letters to the Western man. Translator, right? Well, yes, he was working as a translator, Yeah. but in fact, there was no lady near him that would dictate him in Ukrainian or Russian, and he would translate. So, in fact, what he was doing was creating himself the text. He was the lady, right? Yes, kind of. He was Yes. responding as the Yes. lady. So he received some email from a man, and he was responding, and he asked, sometimes he could even ask me, is it okay to write such thing to a man? Well, how am I supposed to know that? Yes, so this is not real. This is not real relationship. And I agree with Katya when she said that marriage agencies want just earn money, not to help people meet each other. And let me just chime in and say to this, it's really an immoral, unethical thing that's being done. But in all fairness, I've been in the Ukraine for 6 months, and I see how tough it is to make ends meet, to make a living here. And, I'm not making excuses, but do you think you can understand what this need for basic shelter, food, clothing can drive people to sometimes compromise their character, their beliefs? What do you think? Well, it depends on the person, what the person is seeking. Well, if a person really wants to help and really wants to meet someone, well, I cannot find excuses for such scamming or whatever we call them. But on the other hand, I can understand because the life in Ukraine is really tough, and the laws just allow you to. Yes, they don't they allow us to, punish and people for this yes, action. absolutely, and well. So it's conducive to this corruption, the marriage Yes, agency business. yes. And it's very unfortunate, isn't it? Because as we've established, there's lots of ladies looking for a good husband in the Ukraine, and lots of lonely Western men, and there could be a lot more marriages and unions and happy families. But the problem is the industry, the agencies. That's not their goal. That's not their focus. Yes, I completely agree with you. If that was their goal and their focus of helping people, they could make money and help people. But instead, they just want to They just earn money. make money. It's very Yes, unfortunate. yes. Well, thanks for sharing that. Welcome. Katya, I know Western men are terrified. They want to come to the Ukraine and meet somebody special, and they see, so many beautiful young ladies that are single, but they're petrified. They're terrified that because of the economic disparity, situation in the Ukraine, average income is below $100, but the cost of living is so much more than that, and it's really hard for the Western person like myself to even understand how people, live. So you can see the motivation is to find somebody that can be a good provider and, for the wrong motives, marry a Western man. This is what Western man's number one fear is. What do you think? How prevalent do you think this problem is? Is there a lot of women just looking to get out of the Ukraine, or only a few? What in your opinion? Насколько думаете, эта проблема популярна в Украине? Много ли женщин хотят ради денег уехать за границу, выйти замуж за мужчину? Мужчины-то знают на Западе, насколько здесь тяжело жить, и что здесь зарплата меньше $100, а жизнь очень большая, дорогая. Мне кажется, что не настолько много женщин хотят выехать сугубо только из-за денег, потому что все-таки
жить просто из-за денег, это можно жить, ну, год, можно пожить, 2 года пожить, дальше это все. И мне кажется, это на самом деле очень легко распознать женщину, которую интересует только деньги. Это же ее поведение, ее общение. То есть мужчина сразу увидит, что для женщины важно. Это буквально месяц общения, мне кажется, этого меньше, и это будет уже все ясно. И мне кажется, в первую очередь еще мужчина должен обращаться в проверенное агентство, в хорошее проверенное агентство брачное. Мне кажется, что если это хорошее брачное агентство, то когда к нему приходит женщина, все-таки мы видим по девушке, чего ей хочется уже. И она тем более будет вести себя, в агентстве она будет вести себя более открыто, чем с мужчиной. Поэтому, мне кажется, в хорошем проверенном агентстве, которое реально хочет способствовать, не просто зарабатывать деньги, а способствовать соединению сердец, уже будет намного меньшая вероятность встретить такую девушку. Okay. The long one. Yes. Господи, я забыла, про что вы говорили. На самом деле, То есть не так их не много. так их всё, я много. Они вспомнила. есть, но не так их много, да. Yes, there are such women who just want to get married because of money, because of financial insecurity in Ukraine. But there are not a lot of such women, and moreover, you can always recognize such women who just after money, because it is impossible to live forever with a man just for money. You can leave. Fake it for a while. Yes, you can fake it for a year, maximum maybe 2, but not for a long time. But then you're married. That's the problem. Well, But she and- thinks there's no. Oh, sorry. And after a month of communication, a man could also recognize that a woman is only after money because of her behavior, of her actions. And what a man should do is go to a reliable agency where a woman would go and would not be afraid to show what she really is, and well, she would be open and she would be translated correctly, and a man would understand that this woman is sincere and not only with him because of money. Katya, can I ask you, what do you think is the main difference between Ukrainian men and a Western man? Катя, как вы думаете, какая разница между украинскими мужчинами и западными мужчинами? Но мне кажется, западные мужчины, они более жизнерадостные. Не знаю, может это в связи все-таки с уровнем жизни, да, может какие-то они более, вот наши мужчины, они какие-то погружены проблемами. Как-то они такие более угрюмые, но вот в большинстве мужчин какая-то у них такая, может как-то с тем, что все-таки большинство людей в нашей стране, они, как бы не совсем реализовали себя так, как бы они хотели. А вот как-то западные мужчины, вот я, конечно, не имею много знакомых, но я имею знакомых из зала. У меня некоторые люди замужем, там, моих подруг, родственники замужем за западными мужчинами. И они сюда приезжали, я это видела, это, например, из Греции я знакома с мужчиной. Они более жизнерадостные. Вот это, мне кажется, такое более отличие, которое есть. Таких, я не настолько, конечно, знакома, чтобы говорить уже более о чем-то глобальном, но вот это то, что я заметила, более, да, жизнерадостность. Какая-то такая свобода, что ли, вот что-то есть такое поведение. It's a good thing we have a translator with an amazing memory. Thanks. That was a long one too. The Western men are more joyful. Maybe that's because of the economical life in the Western world. Maybe they are like realized in the Western world. They do what they love to do, and they are well paid for that, and they are quite happy and content with their life, and that's why they are more joyful, they are more open, they are free. And Ukrainian men are deep in their problems. They are quite moody and well, like this. But I don't have much experience with the Western men, but some
friends of mine are married to Western people, to Western men from Greece, for example, and that's my impression of them. Спасибо большое. Thank you very much, and thank you for this interview. I want to thank you from the bottom of my heart. You're so open and joyful yourself, you know, and you're so honest. Вы and сама thank такая you very much. открытая, радостная, очень Thank приятно you с very вами much, было Katya. работать. Я бы хотела бы еще дополнить так немножко, что все-таки у меня на Украине очень много, действительно очень много незамужних женщин, хороших женщин. Так же самое однозначно там на Западе есть много одиноких мужчин, которые почему-то не могут найти свои половинки у себя на родине. Почему бы не помочь этим людям и вот невзирая на какие-то предрассудки, что скажут люди, да, а почему бы, вот все равно как-то есть барьер, психологический барьер, когда люди вот почему-то боятся обратиться, да, мужчины боятся, что их обманут, женщины так же самое боятся, что их обманут. Просто, мне кажется, надо как-то легче смотреть на эти вещи и все-таки находить свою любовь, любить и быть любимым, это самое главное в нашей жизни. Yes, indeed, there are lots of single, beautiful ladies in Ukraine and lots of single men in the Western world, and it is such a pity that they cannot meet each other. And maybe because of Western men are afraid, Ukrainian women are afraid to go to the agency, to be deceived and to be used or something. But the most important is to be sincere, open, and to love and to love. I know, I agree with you. It's a pity because I'm seeing lonely woman, lonely man, and a greedy, money-hungry agency industry, and it's really a shame. I agree with you. Согласен абсолютно с вами, так что. Thank you again. Thank you. Thank you. Okay. Hey, it's Joe here. This video is for you if you were one of the countless guys that personally emailed me after watching our undercover video series, Love Me Not. You asked me, Joe, how can I meet a real sincere Ukrainian lady? Can you point me in the direction of some good agencies? So I'm going to share with you my #1 agency recommendation in this video. But before I do, let me share the backstory with you, how this came to be. You know, like you, I began my journey back in Canada at my computer, you know, looking at the myriad of websites with all these beautiful, incredible model-like beauties, Ukrainian beauties. And I found these sites are all the same, you know, and I was skeptical, but, you know, I got my butt on a plane and flew to the Ukraine and just jumped in with both hands and feet. I quickly found out that these are some pretty shark-infested waters, right? And I just wanted to know what's the truth. I wanted to know what is the path potentially for my success to meet a sincere, honest Ukrainian lady for marriage, right? For love and marriage. So I became kind of an undercover journalist and went to agency after agency after agency and went on a lot of dates, met with the owners, and my spidey senses were always tingling. I came to a point, honestly, where I gave up. I thought, this is not in the cards for me. And that's when I met this diamond in the rough agency. And I got so excited when I met them. At first, I was really skeptical, didn't believe. Their stats are unbelievable. 91% marriage success rate, over 800 marriages over their 16 years in the matchmaking business. But then I met with the owner and met with her a number of times, and she's so genuine, sincere. I met with their lead matchmaker, Katya, who she's been married over 30 years herself, and she loves her job, matchmaking. And she's got a background in psychology. She meets with all the ladies personally. So they're genuine, sincere ladies. And that is huge. I think that's 80% of your success is to choose from a pool of ladies that are well vetted. And they're genuine, sincere ladies. That's huge. So I got so excited because I said, everybody needs to know about this agency because I couldn't find another honest agency in Ukraine. So I said, everybody needs to know about this. And the bottom line is, I joined forces with them. We partnered up. We've rebranded as matchguarantee.com. And we've done some incredible things differently because I realize in this industry especially, we need to earn your trust. We need to do something different to give you a chance to check us out, right? To feel what we're all about and check out our ladies. So what we've done is we offer some incredible free services
So you get to, like I say, check us out completely free. So what that includes is you get to meet up to 10 ladies. We'll personally introduce you to them, send them up to 20 emails, and you get to talk to one lady on Skype completely free. Okay, so that said, that's matchguarantee.com. On a final parting note, guys, I just want to say that I've been where you are right now. You know, I know what you're going through. I've taken the lumps. I've learned through the school of hard knocks, and I've paved the path for your success. Okay, how about we go on this journey together? Let me help you find your half in the Ukraine. I promise you it's possible. She's waiting for you here. That said, as always, the ball's in your court, right? So if that sounds good to you, go ahead. You can go to matchguarantee.com and start your journey today. Okay, so on that note, I wish you all the best on your journey looking for love in the Ukraine. Bye now.